هذه المحاضرة راح نتعلم جملة من الأمور اللي هي يعني تتعلق عن الستركتشر مال البروسيسور هذا اللي هو الأرم كورتكس A9 بروسيسور فيتشرز، الستركتشر للريجسترز، الجنرال ريجسترز اللي موجودة في داخل البروسيسور، الانستركشن سيت، هاو تو اكسس الميموري والادرسينج مود وهذا الانستركشنز. Then we will gonna take examples and then the operating modes, and then we will end up with input-output operations. تكلمنا أيضا عن ال comparison between RISC vs CISC techniques. There are two techniques to build the microprocessor. RISC اللي هي مختصر reduced instruction set، والCISC اللي هي مختصر complex instruction set. For each one of them have some differences between compared to the others. وتكلمنا عن المقارنة بيناتهم وشنو كيف نقارن بين ال two techniques من عدة أمور، يعني أبرزها أنه instructions number of instructions بالRISC تكون من 30 إلى 40 instruction، بينما من الكومبلكس instructions يعني بتقنية السيسك اللي هي من 100 إلى 200 instructions. الإكسكيوشن بالRISC يكون 1 cycle، بينما بالسيسك يكون من 1 إلى 120 cycle. عادة أنه التنفيذ بالRISC يكون in parallel، بينما بالسيسك يكون sequential. الفيتشرز أيضا اللي هي important ويعني most important أنه الكومبلكسيتي تكون بتقنية الRISC بالكومبايلر. يعني كومبايلر يعني يفترض أنه المصمم يكون يخلي الكومبايلر more complex في تقنية الRISC، بينما في تقنية السيسك لا، ما يحتاج أنه الكومبايلر بسيط، عدة إعازات، عدة سيت كافي من الإعازات، بينما يعني يفترض من يتطلب أنه يكون عند السي بي يو هو الكومبلكسيتي تكون في السي بي يو. فهذه أيضا قلنا أنه عامل تريد أوف على قضية التكلفة، أنه إذا كان يحتاج أنه يكون عنده سي بي يو كومبلكس أو لا، أو يعني يكون عنده كومبايلر يعني هو اللي يكون فيه كومبلكسيتي. وأيضا الميموري في الRISC يكون يحتاج ميموري عالي، بينما في تقنية السيسك لا، يحتاج أنه ميموري قليلة. تكلمنا عن هذه، وتكلمنا عن الأوفر فيو للأرم كورتكس A9 بروسيسور فيتشرز. تكلمنا عن أنه من تقنية الRISC، وأنه أيضا في داخلها يعني arithmetic logic operation performed، يعني الارثماتيك واللوجيك اوبريشنز تتنفذ في الجنرال purpose registers اللي لاحقا راح نتحدث عنها، وإعازات اللي هي تنقل البيانات بين الميموري والريجسترز اللي هي اللود والستور. وأيضا الword length for this processor is 32 bits، يعني اللينث مال الوورد راح يكون 32 بت، وأيضا معنى أنه الريجستر أيضا يكون 32 بت. إذا كان يتعامل مع وورد يعني مع بايت، فهذا البايت راح يعني يتم خزنه في السيجنيفيكانت بت اللي هو رايت موست بايت. بالنسبة للريجستر ستراكشر، يعني اللي هذه الجنرال ريجستر ستراكشر، نشوف هنا أنه احنا عندنا يعني يتكون الستراكشر للريجستر أنه 32 بت، والعدد هو يعني 16 ريجستر جنرال بيربوس ريجسترز. آخر يعني عندنا فقط أنه بري ريجستر اللي هي الستاك بوينتر الاس بي يختصر إلى بالاس بي، واللينك ريجستر يختصر إلى بالار،
والبروجرام كاونتر يختصر إليه بالبي سي. وممكن أيضا يعني نشير إلها أو اللي هي ال R13 للستاك بوينتر، وال R14 لللينك ريجستر، وال R15 للبروجرام كاونتر. هذا فيما يخص ال General Purpose Register. أيضا ريجستر آخر يسمى ب Current Program Status Register. هذا structure لل Current Program Status Register. وراح يكون ب some specific bits. These bits يعني have some specified function. And for example, there are 4 bits from 28 to 31 bits in the last most significant bit, واللي هي يعني specified ب some letters. ال N نتعرف عنها بالتفصيل، لكن هذه ال 4 most last bit اللي هي يكون بها ال N Z C V، أنا نتعرف عنها بالتفصيل. وأيضا عندنا أول يعني من البت 0 إلى البت 4 اللي هو راح يكون البروسيسور مود. ال T يعني يكون للثumb operation، والبت from يعني 6 و 7 راح يكون للinterrupt disable bits. هذه يعني general structure للregister للgeneral purpose register. أيضا قضية أخرى أنه بالassembly language ممكن الregister name can be written either in lower case or upper case. So there are no difference if we يعني نعم أحمد، تفضل أحمد. دكتور الشاشة طلعت من الكونتنت بس. شنو الكونتنت؟ يعني مو الباوربوينت طالع عندك؟ دكتور الشاشة واقفة. الشاشة واقفة؟ نعم. بس الكونتنت؟ نعم دكتور. دقيقة والله، خلي يعني لا تنبهني لأن أنا كنت أمشي يعني. زين دكتور عبالة تجي مقدمة من عندك الحساب فيه. لا أنا دا أمشي. زين وهسه بعد دكتور هسه ماكو دكتور. نفس الشيء؟ لا دقيقة لا عزلنا يعني شيء خلي أغير هاي رجعت هسه دكتور. ها؟ والله شنو على يمكن مفتوح 2 lecture. ظهر مفتوح 2. دقيقة بس خلي أتأكد منه يعني، لأنه الظاهر مفتوح يعني 2 files. هذا هسه دا يشتغل عندكم؟ هسه دا يشتغل؟ بتشوفون يتحرك؟ ها أمير شباب؟ دكتور اختار من الشيتات والله. ها؟ اختار من عدد الشيتات على يدك اليسرى. هسه تشوفوه يتحرك؟ لا يتحرك لو ما يتحرك تشوفه؟ على ادفانس. دقيقة لا إذا مو هذا الفايل يعني. ماكو مشكلة إن شاء الله يعني. تمام. المهم وين كنا بالريجستر ستراكشر. فحتى نرجع بأفكارنا، رجعوا لي بعدكم ويانا حتى نكمل المحاضرة الشرح. أنه بالأسامبلي لانجوج الريجستر الجدول شرحنا لأن ما افتهمنا من الساعة. نعم منو؟ الجدول اللي قبل هذا العرض.
والجدول وصل يعني اوكي هذا الجدول ايش بيه؟ دكتور ما شرحته لنا، اذا ما كان فلاشه تعرض قدامنا واللي قبلها منه. اوكي ماشي بسيط. بالمناسبه هو هذا انا اصلا شارحه بالمحاضره السابقه، بس انا هيك بس عدت عليه يعني اعاده سريعه. انت يعني كنت حاضر الاسبوع اللي فات ويانا؟ نعم دكتور. يعني شارحه هذا بس ماشي يعني ما في مشكله. اعيد شرحه. بخصوص هذا التيبل اللي هو يعني التيبل مقارنه بين تو تكنيكس اللي يعني قلنا احنا يعني انت كديزاينر يعني embedded system designer there are two techniques to design microprocessor اللي هي الRISC والسيسك. الRISC اللي هي مختصر reduced instruction set، والسيسك اللي هي مختصر complex instruction set. وهذه المقارنة يعني جدول مقارنة هذه طبعا هنا البارامترز تشوف، وهنا نقارن بعدة بارامترز ومن أبرزها أنه الانستركشنز تايبس يكون بتقنية الريسك يكون simple، بينما بتقنية السيسك يكون complex. وأيضا number of instructions بتقنية الريسك يكون reduced من 30 إلى 40، بينما بتقنية السيسك يكون من 100 إلى 200. ال execution cycle بتقنية الريسك يكون 1 cycle، بينما بتقنية السيسك يكون من 1 إلى 120 cycle. أيضا الاكسكيوشن يكون بطريقة in parallel يعني يتنفذ بالريسك، بينما بالسيسك يكون sequential. وأيضا المسألة الأخرى المهمة اللي هي الكومبلكسيتي والميموري. الميموري الريسك يحتاج ميموري أعلى، والكومبلكسيتي أيضا يكون مو بالبروسيسور وإنما بالكومبايلر. يعني أنت يتطلب منك أنه بتقنية الريسك يكون تسوي الكومبلكسيتي، يعني بما معنى أنه الكومبلكسيتي تكون عندك بالسوفت وير وليس بالهاردوير. زين. بينما بالريسك لا، تكون الكومبلكسيتي بالهاردوير انه يكون عندك بروسيسور كومبلكس حتى يتلائم مع الاوبشنز والفيتشرز الاخر بالتصميم. هاي بما يخص يعني comparison between RISC compared to CISC techniques. ايضا تحدثنا عن الاوفر فيو للبروسيسور للكورتكس اي 9 بروسيسور، وهو قلنا هو من تقنية الريسك. وفي يعني شنو الورد لينث للبروسيسور يكون 32 بيتس. وأيضا أنه تحدثنا أنه تكون الأرثماتيك واللوجيك أوبريشن يتم تنفيذها في الجنرال بوربوس ريجستر بعد ما يعني يتم نقل البيانات من الميموري إلى البوربوس ريجسترز أو الريجسترز اللي داخل البروسيسور. ويعني أيضا تكلمنا عن الريجستر ستراكشر اللي هي الجنرال ريجسترز general purpose registers. we have from R0 to R15, and we have three general purpose registers. We call it from R13 to R15 stack pointer SP, and link register which is called LR, and program counter which is called PC. And we have also a status register, also we call it current program register. اوكي تشوفون شباب احنا ما زلنا بالريجستر ستراكشر سلايد. تمام. نعم دكتور تمام.
أي. أيضا بها يعني بيتس، هذه البيتس مخصصة يعني أشياء معينة راح نتحدث عنها في لاحقا، إنه لكن هذه تأخذ حيز ومكان، وكل بيت مكانها معروف في الستاتس ريجستر. and these bits يعني from bit 28 to 31 called N, Z, C and V, and from bit 5 to bit 7 T, F and I, from bit 0 to 4 which is reserved to processor mode, and so on. T for thumb operation, F and I for interrupt disable bit. We will have more details on these bits in the next slide. In assembly language, as we said, so there is no difference if whatever we can use either uppercase or lowercase. So in the instructions or in the programming, so we can use it uppercase or lowercase, so there is no difference. So the register structure, we go on to define each bit in this status register. So condition code flags, which is based on the result of the previous operation. And most of ARM instructions can be executed conditionally based on the value of these flags. So these bits, we call it also as a flags. And we can define like bit N, it's specified for negative. So it will include 1 or it will have 1 if the result is negative. يعني يكون بداخل البيت 1 إذا كانت النتيجة شنو؟ إذا كان الريزلت نيجاتيف. otherwise is clear to 0. يعني إذا كانت يحمل، يعني إذا كانت النتيجة مو، إذا كانت النتيجة طبعا إذا كان يحوي 0 معناته إنه الريزلت اللي داخل إنه مو نيجاتيف. flag Z or bit 30, if it is set to 1 meaning that the result is 0. يعني إذا هذا الفلاج، هذا فلاج Z كان 1 معناتها هذا الريزلت أو النتيجة معناتها إنه إيش؟ معناتها 0. الكاري أيضا set to 1 if the carry result from the operation there is a carry from the result, so it's set to this bit set to 1. The bit V, the overflow, also set to 1 if the arithmetic overflow occur. Otherwise, it will be 0. With respect to interrupt disable bits اللي هي ال I وال F، أيضا تكون ال I specified to the IRQ interrupts. So if it is 1, so meaning that the IRQ interrupt disabled. Bit F, which is located in bit 6. It's also if it is 1, so meaning that the FIQ interrupt disabled. With respect to bit T, if it is 0, meaning that the ARM execution and processor execution indicate there is an execution in the processor. Where if it is 0, sorry, if it is 1, so indicate that
to thumb execution. هذه الآن شرحناها اللي هي تتعلق بالستركتشر اللي هي الستيتس ريجستر، وكل بت يعني تعني شيء معين. كل بت بالستيتس ريجستر تعني شيء معين. بتكون عندك عملية حسابية ويكون عندك كاري راح يأثر ببت معين بالريجستر هذا، ونعرف مكانه ونعرف وين. راح مثلا يكون 1 على سبيل المثال. كانت عندك عملية حسابية وكانت الريزلت 0 مثلا، أيضا هذا الفلاج راح يكون 1، وإذا لا راح يكون 0. هذه الفلاجز نسميها الكونديشن كود، اللي هي تتخزن بالموست سيجنيفيكانت بت في أعلى يعني بيتس موجود في الريجستر ستيتس ريجستر في مكانات معينة، يعني فلاجز معين إلها وظائف معينة تتأثر بالريزلت مع العملية الحسابية اللي تتم في المايكرو بروسيسور. البروجرام كاونتر اللي هو ال R15، وأيضا we can call it PC, as we say that all the instructions are 32-bit. Then all the instructions must be word aligned. The PC, the program counter, is stored in bit from bit 2 to bit 31, and while bit 1 and 0 equal to 0. R14 register is used as subroutine link register, and we can also call it LR register, which is specified to store the return address when the branch with link operation are performed. يعني كمثال بسيط على اللينكد برانش، يعازل موف راح يسوي يعني نقل للبيانات بين register R14 and R15، أو ممكن أيضا نكتبها بهالشكل. طبعا هذا موف يعني عملية نقل بيانات. الآن يمكن MOV. We can also write it as MOV BC semicolon LR. Also we can have the same result. The instruction set there are 3 different instruction set, and based on the functions executed in the processor. And these 3 different instruction set, for example, there are 3 different instruction set: R with thumb and the thumb 2. الARM الانستراكشن set يكون 32 bit و stored in memory in word aligned manner، بينما الثumb set يعني is a smaller version يكون السيفنج يعني خزن الانستراكشن set يكون بشكل 16 bit. وهذه أيضا يعني بناء عليه يحتاج طبعا ميموري أقل، ويكون useful يعني جيد لبعض التطبيقات. فهذه العملية أنه يعني يكون المصمم
يعني حسب التطبيقات اللي يحتاجها يحدد أنه شنو الانستراكشن سيت اللي يحتاجه. الثumb 2 include both set either 16 or 32-bit instruction، والfunctionality أيضا identical to the ARM instruction set. Accessing memory and I/O devices. كل الانبوت and output devices اللي هي accessed by the ARM processor, ARM A9 Cortex processor, ARM memory mapping can be accessed as memory location. Data access to memory location and I/O interfaces are performed by means، يعني الإعازات اللي هي ما أسلفنا عليها load and store instructions, which cause data to be transferred between the memory and general purpose registers. Also, the memory space is byte addressable, and instructions can be read and write words as either 32-bit or 16-bit or 8-bit of data. هذا فيما يتعلق أنه accessing memory and I/O devices. Addressing mode. يعني احنا قلنا انه بهذه التقنية، تقنية الريسك ولهذا البروسيسور يتعامل مع البيانات بعد أن يتم نقلها من الميموري إلى الريجسترز اللي في داخل البروسيسور، طبعا عن طريق إعازة اللود والستور. اللود اللي هو load instructions يعني specified to copy the content of memory location specified by an addressing mode into a destination register, which is general purpose register RD specified by RD in letter RD. Store instructions يعني responsible for copy the content of general purpose register into a memory location specified by an addressing mode. يعني هي بس عملية أنه responsibilities for instruction load and instructions store. Addressing mode provides the information needed to determine the address of the desired memory location، واللي هو إلى علاقة بعنوان الميموري اللي يتم تناقل البيانات أو أخذ البيانات منها إلى الريجستر. All addressing modes involve one or two general purpose registers plus some additional information. يعني كل عمليات اللي تتعلق بالادرسي مود راح يعني تحتاج من عندنا 2 يعني على الأقل يعني 1 or 2 general purpose register يكون involved هذه العملية. So one register is referred to as the base register يعني RM base register, and the second register is used يعني referred as the index register RM. The memory address
also determined by adding the content of the base register, as we mentioned, Rn, and the value that is either given as a 12-bit offset directly in the instructions or as a magnitude in the index register. So هذا فيما يتعلق بالaddressing mode. There are three primary addressing modes provided. addressing mode يكون يعني بثلاث أنواع، إما offset mode, pre-indexed mode, or post-indexed mode. With respect to the offset mode, the address is determined by adding the content of the base register and an offset that is either given directly in the instruction or in an index register. يعني هذا النوع من المود الأوفست مود يكون عملية تحديد الأدرس بإضافة الكونتنت للبيس ريجستر، يعني محتويات البيس ريجستر مع الأوفست ريجستر، مع الأوفست، وأيضا اللي هي يعني تعطى بالinstructions أو من الإندكس ريجستر. While pre-indexed mode, the address is determined in the same way as in the offset mode. Subsequently, this address replaces the content of the base register used. In post-indexed mode, the address in the contents of the base register. Subsequently, the base register is loaded with a new address that is determined in the same way as the offset mode. هذه نحتاج أيضا أنه يعني نسوي يعني definition لكل وحدة، ونشوف كل وحدة أيضا شنو تعريفها وشنو تختص بعملية أنه معرفة الأدرس كيف يكون. أيضا البروجرام كاونتر R15 أيضا we can consider it as a general purpose register, so it can be used in the offset addressing mode as a base register. هذه الحالة يعني it is possible to access memory location in terms of their distance relative to the current address in R15، وهذه الحالة هذا المود نسميه relative addressing mode. وهذه يعني أيضا اللي تحدثنا عنها التفاصيل، يعني table يوضح نفس الكلام اللي تحدثنا عنه بس بشكل تفصيلي أكثر عن الميموري أدرسينج مود. يعني بلغة الأسمبلي، وكيف
يعني الفروقات أيضا ال differences between these addressing mode ال offset وال pre-indexed وال post-indexed. وأيضا يعني هناك توضيح أنه ال offset شنو نقصد به، اللي هو assigned number given in the instruction. These are also examples to give more clarification to the addressing modes. We can use the instruction load to move the information between the registers. So we use load instructions اللي هو يعني ممكن نكتبه بهالشكل LDR، هذه R2 هنا R6 #-8، واللي هي تكون which load 32-bit operand into a register. هذا راح ينقل أو يسوي loading لل R2 يعني from the address R6 -8. يعني من الأدرس ال R6 -8 راح ينقلها إلى الريجستر R2. هذه أيضا example آخر راح يسوي loading لل R6 أدرس اللي هو بال R6، يضيف له الهكساديسيمال نمبر 0x200 وينقله إلى ال R2. This instructions also this example load R2 from the address obtained by subtracting the content of R8 from the content of R6. راح يطرح ال R6 minus R8 وبعدين ينقلها إلى الريجستر R2 باستخدام إيعاز ال LDR اللي هو إيعاز يعني يشير إلى load. هذه examples على ال addressing mode. بما يخص ال pre-indexed mode is illustrated in which loads R2 from the location
whose address is determined by shift the content of R8 to the left by 4-bit position, which is equivalent to multiplying by 16 and adding the result to the content of R6. Subsequently, the generated address is loaded into R6. فيعني هذه بس كأنه بالبري indexed mode examples، يعني how to do pre-indexed mode, and يعني these are the details how to how to explain this this instruction. يعني these instructions include shifting operation and multiplying by which is equivalent shifting operation by 4-bit, which is equivalent to multiplying by 16 to the content of R8, then adding the result بعد ما تكون عملية shifting و adding the result to the يعني shifting، بعدين بالنهاية adding the result to the register R6, then move it to the register R2. An example of post-indexed mode. يعني شوف احنا قبل هاي السلايدات تحدثنا عن انه شنو الفروقات والديفينيشن لكل وحدة من الادرسينج مود. تحدثنا عن البري اندكسد مود، البوست اندكسد مود، ايضا اخذنا التيبلز يعني اللي هو يعني ملخص لهذا الكلام، ويعني والآن ناخذ عن كل وحدة عن كل مود ناخذ example مثال تفصيلي عن كل حالة. For example of post-indexed mode, we can see here like this instructions LDR R2 فإذا هذا R6 يعني هذه هاش 20. So this example for post-indexed mode where R6 contains the address of the location from which an operand is loaded into the R2. The content of R6 are modified by adding to them the offset value 0. The offset value 0 تنضاف لل R6 بعدين يتم نقل الأدرس لل R2. With respect to relative addressing mode, so it can be used simply by specifying the address label associated with the desired memory location. For example, if the memory location is the desired location, then the instruction يعني LDR R2 هذا memory location. يعني إذا كان عملية تناقل البيانات قبل شوية كنا نتكلم عن الأدرسينج مود إذا كان تناقل البيانات بين الريجسترز، بينما الآن إذا بالأدرسينج مود اللي هي نسميها relative addressing mode إذا يكون تناقل البيانات الآن بين الريجستر and the desired location of the memory and registers، فهذا راح نسميها relative addressing mode. والآن هذا example for example يعني يعاز LDR load
R2 فارزة، وهذا الميموري location. This will load the content of memory location يعني specified by word memlock into register R2. يعني كلش easy، كلش سهل، انه الميموري location راح ينتقل، يعني الميموري لوكيشن اللي عندنا راح ننقل الكونتنت للريجستر باستخدام هذا الإيعاز LDR. The assembler will determine the intermediate offset as the difference between the address memlock and the content of the update program counter. So based on this, it will generate the instruction LDR R2 between double brackets R15 offset. This is meaning that the offset takes into account the fact that when the instruction is to be executed, the program counter will already be incremented by 8, because the ARM processors will already have fetched the next instructions due to pipeline execution. يعني وهذه البروجرام كاونتر تنبي زيادة by 8 أثناء عملية الإكسكيوشن. فهذه أيضا يعني توضيح لكيفية تغير وتأثر الأوفست. وأيضا البروجرام كاونتر اللي هو يعني نعرف أنه نرمز البروجرام كاونتر بالR 15. بعد صار واضح عندنا أنه البروجرام كاونتر أما كتبه بشكل PC أو نكتبه بشكل R15. هنا راح نشوف الفورمات أو الستركتشر للود and store instruction. The format for load and store instruction is shown here. The operation code is provided in bit 27 to 20. يعني الآن إحنا عندنا 32 bit from bit 0 to bit 31. So classified and structured as shown here from bit 28 to 31, as we said, for condition flag bits, and from bit 20 to 27 for operation code, and between bit 16 to 19 for RM register, and from bit 12 to bit 15 for RD register, and from bit 0 to 11 for offset or RM register. شنو نقصد بالRD؟ يعني احنا كل مسألة، يعني هذا الستركتشر العام للانستركشن إذا نريد نستخدم يعني لود أو ستور انستركشن، لكن كل وحدة ماذا تعني وكل وحدة شنو تختص بماذا. الRD
which is referred or which is used as the destination in load instructions or as the source in store instruction is identified by bit 15 to 12. يعني احنا اذا عندنا طبعا احنا عندنا two instructions، يعني اذا نستخدم إعازة load instructions فال RD use it، يعني هذا المكان اللي نسميه ال RD من bit 12 إلى bit 15. هذا إذا كان إحنا الإعازة اللي مستخدم هو load instruction فراح يكون هذا destination. تعرفون destination يعني المكان اللي يعني يتم النقل إليه. بينما إذا كان يعني is used as the destination in load instructions or as the source in store instruction. RD تكون بالعكس، تكون السورس هي يعني السورس هي اللي يعني تاخذ البيانات من عندها. إذا كان أنا دا أستخدم الانستركشن ستور يعني اللي هو خزن فراح يكون الRD هو يعني مشير إلى السورس يعني وهكذا. فيعني عملية هي يعني لازم أن تنتبهوا لها أنه تكون مختلفة بين ال two instructions. The base register Rn is identified by bit, as we said, from bit 19 to bit 16 اللي هو البيس ريجستر. فهذا الفورمات لللود اند ستور انستراكشنز واضح امامنا. يعني عنده استخدام إعازة اللود أو عنده استخدام إعازة الستور، وكل واحدة كل بت يعني كل سكشن هو يعني شيء معين لازم نعرفه. Here we can have an example about load and store instruction specified to ARM processor. As we said, load and store instructions can be used to move data between memory and either input or output devices, or between memory and the general purpose registers. So for example يعني احنا قبلها كنا ناخذ كلها LDR اللي نقصد به إعازة اللود أو الانستراكشن لود. This is example
for store instructions identified by STR R2 هذه فارزة between double brackets R4. So this instruction copies the content of R2 into memory location at the address that is found in register 4. يعني راح ينقل أو يسوي copy للبيانات اللي موجودة بالريجستر R2 لل memory location يعني الأدرس مالتها يكون بال R4. There are also load and store instructions that use operands that are only 8 to 16 bit long. Here we can see also different examples and instructions about load and store instructions. Such as LDRB refer to load register byte, LDRSB load register signed byte, LDRH load register half word, LDRSH load register signed half word. هذه أيضا يعني نعرف نسوي يعني نعرف بس كل وحدة تختص بشنو، وأيضا لاحقا راح نعرف كل وحدة استخدامها وكيفية استخدامها يعني ككود كinstructions. بس يعني هي من الاسم ممكن نميزها أيضا إنه LDRB ممكن إنه هي يعني تختص ببايت، إذا نقول الاس بي يعني signed بايت، وهكذا كل وحدة لها شيء يميزها عن الجهاز الآخر، لكن هي كلها هي load instructions وعملها هو واحد مثل ما أسلفنا سابقا. يعني تبقى يعني فروقات قليلة بين هذه الانستراكشنز. وأيضا نفس الحالة للستور يعني انستراكشن أيضا يعني بيها ممكن ال STRB اللي هي تخص بخزن بايت store register بايت، RH اللي هي store register half word يعني نصف الكلمة مال اللي منتقلة، RTB اللي هي STRB instruction stores the low byte of register RD into the memory byte specified by the address. نفس القضية إنه STRH stores the low half word of register RT. هذه هم راح تتوضح أكثر يعني عند استخدامها في examples أخرى.
loading and storing multiple registers. There are two instructions that allow loading of data into multiple registers. يعني احنا قبل شوية كنا نتعامل معا انه ننقل البيانات بين تو ريجستر، بين ميموري وريجستر، نخزن البيانات او نسوي كوبي للبيانات بين الريجستر والانبوت اوتبوت ديفايسز او بين الريجستر والميموري. لو كان مطلوب من عندنا انه ننقل بيانات الى اكثر من ريجستر، فكيف يعني ما هو الايعاز اللي ممكن نستخدمه حتى يعني نسوي هذا الموضوع او نسوي هذه العمليه؟ فممكن انه الايعازات اللي هي LDM و STM اللي هي تكون يعني تختص بنقل البيانات الى اكثر من ريجستر، multiple register and storing the content of multiple register. LDM تخص بنقل البيانات والمعلومات يعني إلى أكثر multiple registers. and ال STM اللي هي بالعكس إنه يعني تسوي كوبي للبيانات إلى multiple register بين الريجسترز، تخزن البيانات من الريجسترز إلى الميموري. يعني واضح لكم أنه اللود هي يعني يعني واضح الفرق يعني بيصير الفلو للبيانات والinformation between load and store and between LDM and STM. These instructions are useful for two main purposes: transferring blocks of data between memory and processor registers, and saving data in register on a stack and then later restoring the registers from the stack. يعني هذا الادفانتج لهذه الإيعازات. الادفانتج الأخرى: the address of the first word in memory is given in the base register RN. زين بعد اكو شغلة انه open transferring the last word of data the content of RN can be updated with the last address by specifying the pre-indexed addressing mode. The instruction must also indicate the direction in which memory addresses are computed. For block transfer, there are four possibilities for determining the address of consecutive data word. يعني احنا قلنا انه الادفانتج الرئيسيه انه احنا يعني نستخدم هذه الايعازات حتى ننقل البيانات لاكثر من ريجستر او بين اكثر من ريجستر الى ميموري. هذه فائدتها لنقل يعني blocks of data، يعني بدل ما انه يعني راح يتم بها تناقل بيانات اكثر واكبر من الايعازات الاعتياديه، وبالتالي راح يعطينا هذا الادفانتج. والتفاصيل اللي هي يعني كيف استخدامها واثناء استخدامها هذه يعني مذكوره هنا. The address can be increment or decrement by 4 either before or after each data item is accessed. هذه أيضا تخص الأوبريشن كود يعني assembly language instruction، يعني إضافة السفكس هذه
الإضافة البسيطة، يعني كل إضافة وماذا تعني. ال AI اللي هي increment after، ال IB اللي هي increment before. هذه إذا كان أكو زيادة بالموضوع، وإذا أكو نقصان ال DA decrement after وال DB decrement before. This is an example of how to use LTM with suffix، يعني ويا زيادة. إذا كان مثلا احنا قلنا لو نرجع ال AI اللي هي لو تشوفون هنا ال IA اللي هي increment after، فمن نكون احنا عندنا LTM IA اللي هي increment after، وهذا اللي عازل LTM اللي هو قلنا ينقل البيانات إلى، راح يسوي لودينج ال R3 من أكثر من ريجستر، واللود ريجسترز R4 R6 R7 R8 and R10. If the starting address in R3 is alif, then the data loaded into the registers will be from addresses 1000 1004 1000. طبعا هذا لأنه يعني increment، قلنا increment ال IA 1000 1004 1008 وهكذا respectively. Because the pre-indexed mode is specified, the final content of R3 will be 1020. يعني واضح انه تشوفون انه لانه قلنا احنا الزياده باربعه، واضح انه زياده باربعه، و راح يكون راح يزيد هذا الادرس لانه حددنا ويا ال LTM اللي هو الحروف IA. فبالنتيجه انه الفاينل كونتنت، طبعا هو هنا نعطي فرضيه انه لو كان محتوى الريجستر R3 هو ألف، فماذا يعني كيف يكون راح يكون التناقل يعني ماذا يكون النتيجة النهائية بعدين؟ راح ياخذها ويسوي يعني تصير عليها عملية زيادة، وبعدين بالنتيجة final content لل R3 راح تكون 1020. The instructions LDM and STM instructions are very useful in the context of subroutine, where they can be used to save the content of registers on the stack. For this purpose, there exist pseudo instructions push and pop, which are actually implemented as particular form of STM and LTM instruction. In these instructions, the stack pointer SP is the base register, which is always updated. يعني هنا أيضا المقصود أنه الإعازات البوش أند بوب يعني تكافئ إعازات ال STM and LTM، يعني وبهذه الإعازات اللي هي تتعامل مع الستاك بوينتر اللي يكون بها البيس ريجستر. الستاك بوينتر هو البيس ريجستر تاعنا. These are examples for using STM, LTM
push and pop, on how to use these examples and how to use these instructions in examples. So the SP is the SP اللي هو قلنا stack pointer is decremented by 4 before each transfer in push instructions, and it is incremented by 4 after each transfer in pop instruction. So for example يعني الآن هو دا يحكي عن الستاك بوينتر وكيف يتعامل مع يعني الانستركشنز وهي الاستخدام مالته. راح يكون عنده في increment by 4 وهي من نستخدم as البوش، راح يكون decrement by 4 من نستخدم as البوش، لكن راح يكون عنده increment من نستخدم as البوب. For this example, push R1 semicolon R3 to R5, which I identified to place the content of register R5, R4, R3, and R1 into the stack pointer register. The equivalent instruction يعني إذا نريد نسوي إعاز مكافئ لهذا الإكزامبل، يعني لهذا المثال، ممكن نكتبه بالطريقة التالية أو بالشكل التالي: stm db sp فارزة r1 r3 إلى r5. راح أيضا ينقل الكونتنت R1 و R3 و R4 R5 نخليها بالستاك بوينتر. instruction pop R1 فارزة R3 to R5 restores the content of these registers from the stack. The equivalent load يعني المكافئ لهذا الإعاز هو LDM IASB فارزة R1 R3 to R5. واضح أنه المكافئ أنه راح كيف يتم الانستركشن، أنه مجرد أنه نكتب pop R1 R3 to R5 راح يخزن بيانات الستاك إلى الريجسترز R1 R3 R4 R5. فشيء مكافئ لها هو LDMIA-SB اللي هو راح ينقل أو يسوي لودينج لبيانات ستاك بوينتر إلى ريجستر R1 R3 R4 R5. Data processing instructions. A variety of ARM instructions are provided for the processing of data, including instructions that perform shifting, arithmetic operation, logical operation, and data transfer between registers.
معالجة البيانات يعني الانستراكشنز أو الإعازات اللي تعالج البيانات، الفورمات الرئيسي إلها إنه يكون هذا هنا الأوبريشن، يكون هنا الأوبريشن انستراكشن اوبريشن كود، وبعدين الار تي فارزة الار ان، واكو هنا ايضا الاوبرند 2. فالار تي عرفنا انه نقصد بها الديستنيشن ريجستر، والار ان ممكن نقصد بها الفيرست اوبرند، والاوبرند هذا الاوبرند الاخر السكند اوبرند. تماما مثل ما انه لو كان عندنا اعازة الاد، يعني اذا بدنا نسوي عملية يعني addition instruction add R0 R1 أو هذه 1، هذا راح يعني كأنه إحنا نضيف إعازات، نضيف الكونتنت مع هذا الريجسترز ونضيف لها أيضا. هذا أيضا example آخر يعني على الأوبريشن، يعني على الانستركشن add، أنه بالآد ممكن أيضا كنا نستخدم يعني constant، ممكن نستخدم أرقام. يعني مثلا هذا الإكزامبل add R0 فارزة R1 فارزة R2، ممكن نعوض عن R2، ممكن نخلي فد رقم معين، أو ممكن نخلي register this operation to add the content of register R1 and R2 and place the result in R0. So it's simple operation. We can also change R2 to constant number, so we can also we can by this operation to add the content of R1 to this constant number and place the result in register R0. We can also shift the content specified to register. For example, if we use this keyword LSL #3, meaning that we shift the amount by 5-bit constant. Using condition code flags, the data processing instruction can optionally affect the ARM condition code flags or can be executed conditionally based on the value of the condition code flags. احنا تحدثنا عن condition code flags يعني before now، يعني for some slide يعني تحدثنا قبل شوية عن الكونديشن كود فلاكس وكل واحدة شنو تاني، لكن ممكن نستخدمها بعملية البروسيسنج داتا، واحنا قلنا انه هي اصلا تتأثر بالبروسيسنج داتا بالريزلت اذا كان هناك عملية
إذا كان أكو كاري، إذا كان الريزلت أكو زيرو، فكل ناتج عملية هيأثر على الكونديشن كود فلاكس. يعني حتى كيف نسوي عملية ربط بين الانستراكشن وبين هذا الكود فلاكس، انه لو خلينا الحرف اس، يعني احنا قبل شوية قلنا ايعاز الاد هو راح يجمع الكونتنت مثلا مع 2 ريجسترز ويخليه بريجستر اخر. اذا خليناها شكل، اما اذا يعني if we add letter s to the instruction add, so at this option the code flags, condition code flags will be affected. زين، يعني راح يتاثر اذا خلينا الاد، اذا خلينا حرف الاس مع الاد راح يتاثر الكود الكونديشن كود فلاكس. اما اذا خلينا الاوبريشنز بشكل طبيعي بدون حرف الاس ما راح يكون تاثير للكونديشن كود فلاكس. As illustrated, يعني if they are thematic operations such as add, rd, rn, operand 2 will do the following: adds the content of Rn and the value determined as operand 2 into Rt. For example, here we have the example add R0 as R1, R2, ls -2, add the content of R1 and a shifted version of the content of R2 and places the sum into R0. R2 is shifted to the left by 2-bit position, which is equivalent to integer multiplication by 4 before it is used in the addition. We can also specify a negative number. For example, add R0, R1 hash -24. So this is as a subtract يعني operation, subtract operation. We will subtract like R looks like R1 -24 and put the sum, the result in R0. So it looks like if we يعني هذه مكافئة إذا كان يعني إذا كنا نسوي SUB يعني subtraction operation R0 R1 فارزة #24. تشوفون احنا بنستخدم constant دائما، ملاحظ انه بدنا نستخدم هذه الهاش. Multiplication, to do the multiplication operation we can use the instruction MUL. So we can also multiply the content of register R4, R5 and places the product in R2. يعني واضح جدا انه من نسوي عملية جمع طرح ضرب انه اخر two operands اللي سميناهم operands، اخر الكونتنت او المحتويات مال اخر تو ريجستر راح نخليهن وين؟ نتيجتهن بالريجستر الذي يلي الايعاز او الذي يلي كلمة الايعاز. يعني واضح جدا يعني. Of course, in multiplication, with multiplication, MUL meaning multiply and MLA multiply accumulate. اللي هو هذا اللي سنتعرف عليه اللي هو يكون يسمونه التراكمي. MLA multiplies the operand into register to produce a product which is then added to the third operand and the result is written into the destination
register. يعني بهذا example بنقول MLA R2 فارزة R4 فارزة R5 فارزة R6. This will multiplies the number in R4 and R5 and then adds to this product to the number in R6 and places the result into register R2. يعني is very simple and easy. يعني إنه راح يسوي عملية multiplication للcontent مع register R4 وال R5 بعدين يسوي عملية جمع مع الريزلت مع ال R6 وبعدين puts the result in R2. هذا فيما يخص إعازة MLA. Logic and test يعني اللوجيك يعني كلكم تعرفون موضوع اللوجيك جيتس و يعني whatever وتعرفتوا عليها بلغات البرمجة وكيفية استخدامها. أيضا هذه بالأسمبلي لانجويج كيفية استخدام اللوجيك function logic instructions also can provide something like and or exclusive or operation. For example, to AND instruction we can write it as AND and RD فارزة RN فارزة operand to perform a bitwise logical AND of the content of register RN with the value of operand 2 and store the result in register RD. Similarly, the instructions OPR and EOR perform the OR and exclusive OR operation respectively. يعني هسه عرفنا انه الإعازة الAND راح نستخدم AND والإعازة الOR أو الOR أو ما يكافئ الOR راح نستخدم بالأسمبلي لانجويج اللي هي ORR while exclusive OR we can use EOR. The instruction specified by PIC can perform a bitwise AND of the operand RN and with complement of operand 2 and store the result in RD. واضح جدا انه الإعازة PIC راح يسوي عملية ANDing function أو ANDing operation لل RN with the complement of يعني المحتوى مع الأوبرند 2 ويضع الناتج أو الريزلت في ال RT أو الريجستر RT. There are two instructions that perform logic operations for testing purposes. The test instruction TST RN operand 2 perform the AND operation using the content of RN and operand 2 and set the condition code flags based on the result obtained. The test equivalent instruction TEQ RN operand 2 compare the value in Rn with the value represented by operand 2. This is done by exclusive ORing the two values and setting the condition code flags accordingly. يعني واضح من هذا انه عندنا الانستركشن TST والTEQ راح ياثر على الكود فلاكس. ايضا كود فلاكس اللي قلنا الكونديشن كود فلاكس راح يتاثرن في هذني التو انستراكشنز والTST راح يسوي قلنا عمليه اندنج ويسوي سيتنج للكونديشن كود فلاكس. الTEQ راح يسوي عمليه كومباريزن باستخدام الاكسكلوزيف or يسوي comparing ويسوي setting للcondition code flags. يعني الاكسكلوزيف or EOR ما يسوي setting للcondition code flags.
الموف انستراكشنز ايضا الام يعني باستخدام الانستراكشنز الام او في move the value of operand to into register RD، يعني عملية أنه نقل الكونتنت من هذا الريجستر إلى هذا الريجستر، يعني يعني خلينا نقول من اليمين إلى اليسار، راح يسوي عملية moving instruction. ممكن أيضا يكون moving MVN. احنا قلنا هسه الموف الاعتيادي نورمال موف هو MOV. MVN راح يكون يسوي موفينج للنيجاتيف فاليوز، وهذه باستخدام عمليه الكومبلمنت. تعرفون انه الكومبلمنت راح يحول لنا يعني ما يشابه بالنيجاتيف فاليو. وايضا ممكن نستخدم ايضا حتى كونستانت مع هذا الموضوع. If we يعني we can also move like 16-bit or 32-bit. نعم أكرم، تفضل أكرم.